Okay, today we discuss the favorable conditions for ionic bond formation. So we know that for a formation of ionic bond, so what do you mean by ionic bond? So it is a strong electrostatic attraction between positively and negatively charged ions. The strong electrostatic attraction force present between the oppositely charged ions, that is between cations and anions, so is called a ionic bond. So now we see, so what are the favor conditions? Favor conditions అంటే ఏ కండిషన్స్ లో మనకి ionic bond ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, now we see that. So, for the formation of ionic bond, it requires a cation and anion. So, first we see the favor conditions for cation. So, first cation form avalante, what are the favor conditions? Okay, so there are different conditions. At first, we explain about the size. Okay, so generally, large size is suitable. Large size of atom. So atom size large unte that easily forms cation. So for example, we are taking two atoms A and B. Okay, so if this size is this much, so these are the valency electrons. Now, so cation form avalante, what is the requirements? Cation forms means cation formed by losing electrons. By losing electrons. ఇప్పుడు మనం చేసే ఫేవర్ కండిషన్స్ లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి కండిషన్స్. ఇప్పుడు టూ ఆటమ్స్ తీసుకున్నాం A అండ్ B. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో పాజిటివ్ చార్జ్ సేమ్ తీసుకుందాం. ఓకే, మనం సైజ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ చార్జ్ సేమ్ తీసుకుందాం. ద సైజెస్ A is less than B. Now which electron easy for the remover? సో ఏ ఎలక్ట్రాన్ దేంట్లో ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా రిమూవ్ చేసి cation ఫామ్ చేయొచ్చు. The removal of this electron easy when compared to this means to remove the electron which takes less energy, B requires very less energy. So below size ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి the nucleus attraction on the valence electron will be less. Attraction less ఉంది కాబట్టి మనం కొంచెం ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే it will come out. సో ఈజీగా ఇది cation ఫామ్ చేస్తుంది B. ఏ cation ఫామ్ చేయాలంటే సో B తో కంపేర్ చేస్తే it require some more energy. సో ఇది బయటికి రావాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం బికాజ్ న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి. మీన్స్ cation losing electron ఈజీగా అవ్వాలంటే size should be bigger one when compared to the smaller size. Larger size atoms forms cations easily. Okay, so kabatti here which forms easily cation? So B forms easily cation compared to A. Means so large size of atom is favor for the formation of cation. This is about the size. Next see, so exactly related to the this one, low ionization of enthalpy. Low ionization enthalpy. So what do you mean by ionization enthalpy? Ionization enthalpy means it's a nuclear charge. The minimum amount of energy. So already this was comes in a classification of elements. Periodic table వస్తుంది మనకి. The minimum amount of energy required to remove the valency electron. A valence electron remove చేయడానికి ఒక atom లోంచి మినిమం యూజ్ చేయాల్సిన ఎనర్జీ ఏమంటాం? అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ అంటాం.
సో అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం 2 ఆటమ్స్ తీసుకుందాం A and B. ఓకే, సో ఈ A and B కి సో దీని అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఎంత ఇచ్చిందంటే దట్ ఈస్ 30 జౌల్స్. దీని అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఒక 100 జౌల్స్ ఇచ్చింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ A 30 జౌల్స్ మీనింగ్ ఏంటిది? ఏలో ఉన్న అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ 30 జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అదే బిలోంచి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ 100 జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో మీన్స్ ఏది ఈజీగా కార్డియన్ ఫామ్ అవుతుంది? నథింగ్ బట్ విచ్ లూజెస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజీలీ? సింప్లీ ఏ లూజెస్, బికాజ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఓన్లీ 30 జౌల్స్. కాబట్టి ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ అయిపోతుంది, ఈజీగా కార్డియన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే కార్డియన్ ఒక ఆటమ్ కార్డియన్ ఫామ్ అవ్వాలంటే లో అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ is a good condition. See the other condition. Low charge on the ion. Low charge on the ion. So this is also important condition. Low charge on the ion means, for example, sodium forms cation by losing 1 electron, sodium plus. Magnesium also forms cation, but it must loses 2 electrons. Magnesium cation form cheyalante oka electron form release avvadam possible avadu, because magnesium 12 electrons, by losing 2 valence electrons only it gets the neon configuration kabatti compulsory it loses 2 electrons. Sodium, magnesium, aluminum plus 3. So aluminum cation form avvalante 3 electrons compulsory loss avvalsinde. అక్కడ +1 +2 పాసిబిలిటీ చాయిస్ లేదు. ఇప్పుడు +1 ఫామ్ అవ్వాలంటే జస్ట్ బై లూజింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ సరిపోతుంది. బట్ Mg+2 ఫామ్ అవ్వాలంటే లూజింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. Al+3 ఫామ్ అవ్వాలంటే లూజింగ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్. నౌ విచ్ ఈజ్ ఈజియర్ వన్? ద +1 ఫార్మేషన్ ఈజ్ ఈజీ కంపేర్డ్ టు ద +2. ఎందుకంటే +2 లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేయాలి. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేయాలంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ టేక్స్ మోర్ ఎనర్జీ. తక్కువ ఎనర్జీతో ఫామ్ అయ్యేది మనకి +1 +2. సో +2 is somewhat easier than Al+3. So the low charge on the ion is favor for the formation of cation. So ఇది ionic bond ఫామ్ చేస్తుంది, ఇది ఫామ్ చేస్తుంది, ఇది ఫామ్ చేస్తుంది, అన్ని కార్డియాన్సే. బట్ ఏది ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది మీన్స్ the low charge on the ion, low charge ఉన్నది ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది. Okay, because just by losing less electrons only it forms the cation. Okay, just the factors, right? No need to write that all examples. Next, inert gas configuration. So inert gas configuration. So generally we know A atom and electrons, gaining of electrons, losing of electrons, totally based on getting their nearest noble gas configuration. అంటే ఒక atom electrons లాస్ అయినా, ఒక electrons gain చేసినా, 1 electron లాస్ అయినా, 2 electrons లాస్ అయినా, number of electrons gain చేసినా, so what is the purpose? Purpose is to get the nearest noble gas configuration. ఆ నియరెస్ట్ నోబెల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ కోసం అవి ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవుతాయి లేకపోతే గెయిన్ అవుతాయి. సో డిఫరెంట్ నెంబర్స్లో ఉంటాయి అవి. అయితే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ calcium. So what is the configuration? Calcium is how much? It is 20. So valence electron 2. So by losing the 2 electrons, it becomes
Ca plus 2. So now it becomes 18 electron, that is a argon configuration. Means Ca plus 2 get by losing 2 electrons, Ca plus 2 got argon configuration. Okay, Ca plus 2 is possible aindi. Even Na plus ki sodium configuration possible avutundi. For example, just try it for zinc. So zinc try cheyadam. So zinc 30. So ఈ 30 అంటే ఆర్గాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రావాలంటే 30 ఎలక్ట్రాన్స్ నుంచి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ రావాలి? 18 ఎలక్ట్రాన్స్ రావాలి. ఓకే, ఇఫ్ జింక్ ఆర్గాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రావాలి అంటే 18 ఎలక్ట్రాన్స్ దగ్గర రావాలి. 18 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 12 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వాలి. -12 ఎలక్ట్రాన్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. అంటే జింక్ కి ఇప్పుడు కాల్షియం 20 జస్ట్ 2 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయిపోయి అది ఆర్గాన్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసింది, సింపుల్ ఫర్ ఇట్. బట్ ఫర్ జింక్ కి ఆర్గాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రావాలంటే 30 నుంచి 18 ఎలక్ట్రాన్స్ రావాలి. 18 కి రావాలంటే ఇట్ మస్ట్ లూజ్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. సో లేకపోతే ఆర్గాన్ తర్వాత ఇంకేందా మనకి? ఓకే, సో మేబీ క్రిప్టాన్ రావచ్చు. క్రిప్టాన్ కూడా ఎంత ఉంది? 36 ఉంది. సో ఇక్కడ 30 నుంచి 36 రావాలంటే ఇట్ ఆల్సో టేక్స్ గెయినింగ్ ఆఫ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్. గెయినింగ్ ఆఫ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫర్ అన్ ఆటమ్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. అంటే ఇప్పుడు జింక్ కి లూజింగ్ ఆఫ్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్ నాట్ పాసిబుల్, గెయినింగ్ ఆఫ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్. అంటే వాట్ ఈస్ ద జింక్ కండిషన్ అంటే ఇది నియరెస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా లేదు దీనికి. ఓకే, సోడియం, magnesium, aluminum, calcium ఈ టర్మ్ ఎలిమెంట్స్ వరకు ఓకే. బట్ when time discussed for the zinc element, it is not possible for it. But generally it is observed that zinc always forms Zn plus 2 by losing its 2 electrons. Okay, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Now it becomes 3d10s. Okay, with the 28 electrons, it gets a nickel configuration. It is not a noble gas, but in valence shell, how many electrons are present? In nickel configuration, there is how many electrons are here? How many electrons are present in the Zn plus 2 valence shell? 10, 6, 18 electrons. So ఇక్కడ ఆర్గాన్ లో మనకి valence electron after losing these electrons, it gains 8 electrons. So అంటే 8 electron gain చేసుకునే ఛాయిస్ లేనప్పుడు atoms try to get 18 electrons in their valence shell. So 8 electrons, that is called inert gas configuration. So cations general గా సో ఏ atom అయినా inert gas configuration కోసమే ట్రై చేస్తాయి. But if it is not possible, they try to get 18 electron configuration. This 18 electron configuration in the valency is known as pseudo inert. Is called pseudo inert configuration. Means for cation there is a, for any configuration, inert gas configuration means inert gas configuration 8 electrons in outermost shell. What is pseudo inert means? Pseudo inert gas configuration means 18 electron in their outermost shell. So we know which is the stable one. So octet is the more stable one compared to this any configurations. So now
Here the question arises that Ca plus 2, Zn plus 2. So which is more stable? Which is more stable? So this is inert gas configuration. This is having pseudo inert gas configuration. Therefore, Ca plus 2 is more stable than Zn plus 2. So generally మనకి నేచురల్ గా ఏ చేంజ్ అయినా ఏ డైరెక్షన్ లో అవుతుంది ఫర్ మోస్ట్ స్టేబుల్ చేంజ్ మోర్ స్టేబుల్ చేంజ్ ఓకే కాబట్టి Ca plus 2 ఈజీగా ఫామ్ అవుతుందా Zn plus 2 ఈజీగా ఫామ్ అవుతుందా సో ఆబ్వియస్లీ Ca plus 2 మోర్ స్టేబుల్ కాబట్టి Ca plus 2 ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఒక కార్డియాన్ ఈజీగా ఫామ్ అవ్వాలంటే ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ inert gas configuration that is easy for the formation when compared to the pseudo inert configuration. Okay, pseudo inert configuration is also known as 18 electron is also known as nickel configuration. Okay, so these four are the main Favour condition for the formation of cation. One is the larger size, second one low ionization enthalpy, next low charge on the ions, next inert gas configuration. Now we see the conditions for anion formation. So manaki ionic bond form avvalante cations form avvali and anions form avvali. Now we saw the already we discussed the cation conditions. Now we are going to see anion Favour conditions. Now this is the second part, the anion Favour conditions. So anion means you know that negative charge. Then eppudu form ayyidi anion. So anion formed. Sorry. By gaining of electron or electrons. సో గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతే మనకి ఆనియాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు మనం చూసే ఫేవర్ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఆనియాన్ ఈజీగా ఫామ్ అవ్వడానికి ఫేవర్ కండిషన్స్ సేమ్ సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అపోజిట్ టు ద కార్డియాన్ కండిషన్స్ దట్ ఈస్ ద స్మాల్ సైజ్ ఓకే small atomic size. So for example we are taking two atoms A and B having same charge. Okay, so outside of electron తీసుకుందాం ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ సో ఆనియాన్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఇట్ మస్ట్ టేక్ ద ఎలక్ట్రాన్ సో ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఏది ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది which takes the electron present at the outside of the atom. So obviously it is near కాబట్టి it easily attract చేస్తుంది when compared to this. మనం న్యూక్లియర్ పవర్ సేమ్ తీసుకున్నాం సో ఇది దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేసేస్తుంది అప్పుడు ఏ మైనస్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది ఓకే అంటే ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే ఏ ఫార్మ్స్ ఆనియాన్ ఈజీలీ when compared to the B. Smaller cells కాబట్టి న్యూక్లియర్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈజీలీ టేక్స్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఆనియాన్ ఈజీలీ okay this is small size next important one high electronegativity high electronegativity it is also treated as both are comes under same nature high electron gain enthalpy సో ఈ రెండు మనం ఒకే పాయింట్స్ లో చెప్తాం బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ మీనింగ్
Okay, so property name different అయినా so what is the electron negativity, what is the electron gain enthalpy, రెండిట్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే gaining of electron. Okay, electron negativity అన్నా gaining of electron నేచరే, electron gain enthalpy అన్నా మనం electron యాడ్ చేసే నేచరే. So both are proceeds for the formation of anion. Okay, for example highest electronegativity antene, so the meaning of electronegativity nothing but tendency to attract the electron. Tendency means capacity, the tendency to attract the electrons ఎక్కువ దొరుకుతాం. సో అట్రాక్ట్ పవర్ ఎక్కువ ఉందంటే ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేస్తుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ, దాన్ని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటాం. ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్పీ ఆల్సో ఇస్ కాల్డ్ energy released on the addition of electron. సో అడిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ ఎక్కువ రిలీజ్ అయింది అనుకో, సో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ రెడీ టు టేక్ ది ఎలక్ట్రాన్ మీనింగ్. ఓకే, సో అది ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇస్తుందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ నీడ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, దానికి అవసరం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ మోర్ ఎనర్జీ బై డొనేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్. నథింగ్ బట్ ఇట్ సెల్ఫ్ దాంతో డిస్కస్ చేస్తే సో అది ఎలక్ట్రాన్ తీసుకొని రిలీజెస్ మోర్ ఎనర్జీ. కాబట్టి high electron negativity ఉన్న more tendency to attract to catch the electron. High electron gain enthalpy ఉన్న it releases more energy by taking the electrons. అంటే ఈ రెండు నేచర్స్ దేన్ని ప్రొసీడ్ చేస్తే అంటే గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, next see same charge on ion. Here important, this is safe for cations and anions. ఇప్పుడు ఈ సైజ్ ఈ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం డిస్కస్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్, అక్కడ లార్జర్ సైజ్ ఉంటే ఇక్కడ స్మాలర్ సైజ్, అక్కడ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఉంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ, అక్కడ లో ఉంటే ఇక్కడ హై. సో బట్ ద థర్డ్ పాయింట్ అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఆర్ సిమిలర్ టు బోత్. ఓకే, నౌ వి సీ దట్ low charge, low charge on the ions. Low charge on the ions means so again for example Cl minus. Okay, or we take the simple example F minus. So F has 9 electrons. By gaining 1 electron it becomes neon configuration. Okay, F minus eప్పుడు possible అవుతుంది by gaining 1 electron. Okay, for example O having 8 electrons only, ఇది octet neon configuration రావాలంటే it need to gain 2 electrons. For nitrogen it has only 7 electrons. To get neon configuration it must take 3 electrons. F minus आने आने, O minus 2 आने आने, N minus 3 काटे आने. 3 are very suitable for the formation of ionic bond. इतने ले A ना minus 1 ना minus 2 ना minus 3 ना all are perfectly suitable for ionic bond formation. కాబట్టి F minus మనకి ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది just by gaining 1 electron. O minus 2 ఫామ్ అవ్వాలంటే 2 electron gain చేయాలి. సో గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే సో అట్ సైడ్ మనకి అదర్ సైడ్ కాంపౌండ్స్ డొనేట్ చేసే కాంపౌండ్స్ మస్ట్ బి రెడీ. ఇప్పుడు N మైనస్ 3 ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేయాలి. 1 ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేయడమైనా 1 ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అవ్వడమైనా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ కంపేర్ టు ద 2 ఎలక్ట్రాన్ 3 ఎలక్ట్రాన్ అండ్ మోర్ ఆన్. ఇప్పుడు ఏది ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది, F మైనస్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ F మైనస్ సో ఈజీగా ఫామ్ అయింది కంపేర్ టు O మైనస్ 2. అయితే O మైనస్ 2 ఎందుకు 2 ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోవాలి, సో అదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 2 ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేయడం 1 ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేయడం అంటే కొద్ది కష్టం. ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ O మైనస్ 2లో 2 మైనస్ చార్జెస్ వస్తుంది.
అంటే there is 2 extra electrons. అంటే ఓలో ఉండాల్సిన 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కంటే ఎక్స్ట్రా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి బయట నుంచి. కాబట్టి ఆ ఎలక్ట్రాన్ రెండు చార్జెస్ ఏంటి మనకి నెగిటివ్ చార్జెస్. కాబట్టి there is some repulsion forces are present. ఈవెన్ ఫ్లోరిన్లోనే మనకి ఆల్రెడీ ఫ్లోరిన్లో 9 ఎలక్ట్రాన్స్, ఎక్స్ట్రా వచ్చే ఎలక్ట్రాన్కి 9 ఎలక్ట్రాన్కి సమ్ రిపల్షన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి సమ్ రిపల్షన్స్, బట్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తే వచ్చిన 2 ఎలక్ట్రాన్స్కి రిపల్షన్, అంతకుముందు ఉన్న 8 ఎలక్ట్రాన్స్కి రిపల్షన్స్. అంటే గెయిన్ చేసుకునే ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ద రిపల్షన్ బిట్వీన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే నువ్వు యాడ్ చేసే ఎలక్ట్రాన్స్కి ఈ ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్కి మధ్యలో ఏమవుతుంది, రిపల్షన్స్ అరైజ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఏది ఈజీగా ఫామ్ అవుతుంది, ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏది స్టేబుల్గా ఉంటుంది అంటే లో చార్జ్ ఆన్ ద అయాన్. ఆనియాన్ అయినా కాటి అయినా లో చార్జ్ ఈజ్ ఫేవరబుల్. Let's say inert gas configuration. So all ions must follow inert gas configuration. Okay. So generally the ions does not follow the pseudo inert gas configuration. So ఇంతకుముందు మనకి Ca+2 Zn+2 లో డిస్కషన్ వచ్చింది. సో Zn+2లో సూడో ఇనర్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, Ca+2లో మనకి ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది. సో Ca+2 is more stable than Zn+2. కాబట్టి Ca+2 ఈజీగా ఫామ్ అవుతాయి Zn+2 కంటే. సో అక్కడ మనం ఒక కంపారిజన్ చేసినాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో మ్యాక్సిమం ఆల్ anions anions possess inert gas configuration. So ఇవి 4 మనకి anion formation కి ఫేవర్ కండిషన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ కండిషన్స్ అండ్ there is some other factors are there. Simply there 2-3 factors are there. They are common for anions and cations. Okay, they are separate one. Now we discuss it. Okay, just see some other factors. So normally just now we discussed the cation form avvadaniki perfect conditions, anion form avvadaniki perfect conditions. Now there is some other factors and generally we discuss cheyadaniki కొన్ని డైరెక్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయి. దే ఆర్ సి. సో జనరల్ ionic bond forms between a metal and non-metal. జనరల్గా మెటల్ అంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ లూజింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ క్యారెక్టర్. non-metal gaining of electron. So ionic bond, it is one type of condition. Next దీన్ని ఇంకో ఫార్ములా రాస్తాం. జనరల్ ionic bond forms between 1A 2A group elements and 16th 17th elements. So 1A 2A groups nothing but they are metals, 16th 17th group are nothing but they are non-metals. So it is another form. Next see third one. Generally it forms between electropositive and electronegative elements. Electropositive elements means which loses the electrons easily, means they forms cations easily. Which are more electronegative means electronegative means attracting nature, so gaining of electron, losing of electron cation formation, gaining of electron anion formation. There is a formation of ionic bond easily. Next another important condition, it forms between the atoms or the elements which differ their electronegative values greater than 1.7. General గా మనకి బిట్స్ లో ఎలిమెంట్ ఏ ఎలిమెంట్ బి, సో వాటి ఎలక్ట్రోనెగటివ్ వాల్యూస్ ఇస్తాడు. సో వాటి మధ్యలో ఏ బాండ్ ఫామ్ అవుతుందని ఇస్తాడు, అయానిక్ గా కోవలెంట్ గా. సో ఇఫ్ ఆ రెండు వాల్యూస్ మధ్యలో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ ఇస్తాడు, ఆ డిఫరెన్స్ మనకు 1.7 కంటే ఎక్కువ వస్తే సింప్లీ వీ కెన్ సే దే జనరల్లీ ఫార్మ్స్ అయానిక్ బాండ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ కండిషన్స్ అబౌట్
favorable condition for the formation of ionic bond. Okay, so based on this, there is a lot of questions are there. So tomorrow we see the a simple form of these conditions and many problems. Okay, so note the all points.